Kinetic energy. Look here, Nana. The last formula is kinetic energy. Look here. Kinetic energy formula is half mv square in terms of momentum p square by 2m. Okay. According to linear momentum formula, what is the linear momentum formula? QBR. P square write as Q square B square R square by 2m. Okay. This is the formula for kinetic energy. This is applicable for charge moves perpendicular to magnetic field. What is the charged particle path? Circular path. These are very important formulas. This is all our weekend syllabus is most of syllabus. These formulas is used to solve the problems. Charged particle makes an angle theta with the field. This is the magnetic field. This is the charged particle. Charged particle moves a velocity v, making an angle theta. Charged particle moves with a velocity v, makes an angle theta with the field. Okay. This charged particle makes some angle. This velocity resolved into two components. This is according to physics v cos theta. This is v sin theta. In the concept v cos theta b parallel, simply force becomes zero. Simply on this component force becomes zero because v cos theta b are parallel. Here v sin theta b are perpendicular. According to physics, the force is maximum. In this component moves in the circular path. In this component moves in the straight path. Force 0. The charged particle moves in straight path. The force is maximum. Charged particle moves a circular path. Simply, this charged particle, both motions, one is straight line motion, other one is circular motion. Simply look here, this is the diagram. Okay, look here. Charged particle makes some angle with the field. This is the motion of the charged particle because one component parallel to the field. The charged particle have straight line. One component perpendicular to field, the path is circular path. This is straight motion along a circular motion. This two combination path is called helix. This is called as helical path. Helical path. Okay. Here, first formula in the topic. Radius of the circular path. What is the radius of circular path? mv by qb. Here circular path రావడానికి reason f maximum. F maximum రావడానికి reason via v sin theta na. V sin theta. Look here. M. Here v replaced by v sin theta by qb. Look here, Nana. Once again I repeat. Here perpendicular గా ఉన్న కాంపోనెంట్ వల్లే కదా సర్క్యులర్ పాత్ వచ్చింది. కాబట్టి
radius of the circular path general formula mv by qb. Here what is the perpendicular to field? Field ki perpendicular write as v sin theta. What is the formula for radius of the circular path? mv sin theta by qb. Okay, mv sin theta by qb. This path is called what? Helix. This path is called what? Helix. Okay, look here now. Okay, Nana? Look here. Next, Nana. Next question is pitch of the helix. Look here. Pitch of the helix. Pitch means horizontal distance. Nana, the definition of pitch is horizontal distance traveled by the body. Horizontal distance traveled by the body during one rotation. During one rotation. Once again I repeat. What is the definition of pitch? Pitch definition is horizontal distance traveled by the body during one rotation. Nana, what is the horizontal distance? Horizontal distance means horizontal velocity into time. Okay? Horizontal distance during one rotation is nothing but the pitch. Here, distance definition is velocity into time. In the diagram, what is the horizontal velocity? V cos theta into what is the time? Here time taken to complete one rotation is called time period. According to this concept, V cos theta into time period formula Nana 2 pi m by qb. Okay, this is the formula for pitch of the helix. In the question is charge moves, make some angle theta with the field. Look here. This is the charged particle. This charged particle moves some velocity. Okay, it is in the magnetic field. Charged particle in the field, which will be at, force will be at. Here దీని మీద ఏమవుతుంది? ఫోర్స్. ఈ ఫోర్స్ దేనిగా మారుతుంది? ఇక్కడ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్. ఓకే, సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్. Because of centripetal force, this charged particle moves in the circular path. The question is, charged particle moves perpendicular to field, then this charged particle moves in the circular path. Because of here, force acting on the charged particle is converted into centripetal force. Both equation balance. What is the formula for radius of circular path? mv by qb. What is the linear momentum formula? qbr. What is the angular velocity formula? Angular velocity formula qb by m. What is the frequency formula? qb by 2 pi m. What is the time period formula? Time period formula 2 pi m by qb. What is the kinetic energy formula? Kinetic energy formula is q square b square r square by 2m. Next concept, Nana, look here.
charged particle q with a velocity v, okay, it makes an angle theta with the magnetic field. Here this path is helical path, okay. In the helical path, radius of the circular path is mv by qb. Here circular path due to not v sin theta. Next, I discuss pitch of the helix. What is the pitch of the helix formula? Pitch means horizontal distance traveled in one rotation. Here the formula is horizontal velocity into time period 2 pi m by qb. Okay, these formulas are very useful to solve the problems. Next, look here. నన్న ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ప్రోటాన్ కనిపిస్తే చార్జ్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్ ఎవరైనా చెప్తారా? చార్జ్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్ 1.6 into 10 పవర్ -19 కూలంబ్స్. మరి మాస్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్ ఎవరైనా చెప్తారా? మాస్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్ ఈజ్ 1.67 into 10 పవర్ -27 kg. ఓకే, అలానే సమ్ టైమ్స్ ఎలక్ట్రాన్ కనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ కనిపించిందో చార్జ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఎనీబడి చెప్పండి? 1.6 into 10 పవర్ -19 కూలంబ్స్. వాట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్? 9.1 into 10 పవర్ -31 kg. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు రేషియోస్ కనిపిస్తుంది. రేషియోస్ కనిపించినప్పుడు ఇది ప్రోటాను, ఓకే, ఇది ఆల్ఫా పార్టికల్ హీలియం 24. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డిడ్రాను. ఇలా ఉన్నాయి. అప్పుడు రేషియో ఉన్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ చార్జ్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మాస్. ఓకే, కిందదేంటన్నా చార్జ్, పైదేంటి మాస్. ఇలా కంపేర్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్లీ దిస్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ చార్జ్ నానా, దిస్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ మాస్ నానా, దిస్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ మాస్. ఓకే, ఓకేనా? లుక్ హియర్ నానా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఎనర్జీ యూనిట్ ఇన్ ద చాప్టర్ ఈవి కనిపిస్తుంది. ఈవి అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ వోల్టు. వన్స్ అగైన్, వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ యూనిట్ ఇన్ ద చాప్టర్? ఈవి. 1 ఈవి మీన్స్ నానా 1.6 into 10 పవర్ -19 joules. To solve the problems, EV write as 1.6 into 10 పవర్ -19 joules. అప్పుడప్పుడు ఎంఈవి కనిపిస్తుంది నాన్న, మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఇది కనిపిస్తే మెగా మీన్స్ 10 పవర్ 6. Sometimes M call as million, 10 lakhs. ORR mega 10 power 6 into EV write as 1.6 into 10 power -19. Simply write as 1.6 into, here look here nana, look here, 10 power -13 joules nana. Okay nana, these all are conversions to solve the problems. Okay.